So we are live now. So we can share our live. Already we're in the live. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the IMIC live hosted on the Facebook page of International Medical Information Center and Shasta TV. This webinar is especially brought to you by IMIC and Icon Cancer Center Singapore, along with BANCAT, Bangladesh Cancer Trust, and Shasta TV. This is a weekly session, as you already know, and every week we discuss on different topics. আমাদের last session এ আমরা women breast cancer and gynec cancer নিয়ে gynecological cancer নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। সেই ধারাবাহিকতায় আসলে আমাদের অনেক পেশেন্ট ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আরো কিছু জানতে চাচ্ছিলেন। যারা আজকে অলরেডি আমাদেরকে জয়েন করেছেন অলরেডি জানেন আজকে আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রিটমেন্ট অপশনস। আমাদের সাথে বরাবরের মতন ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টস আছেন, বাংলাদেশ থেকেও জয়েন করেছেন প্রমিনেন্ট কিছু ফেসেস এন্ড ডক্টরস। Before introducing with them, let me introduce with you about, let me inform you about the Icon Cancer Center Singapore. Icon Cancer Center Singapore is the part of the Icon Group, Australia's largest dedicated provider of cancer care, with a growing reach into New Zealand and Asia with centers in China, Hong Kong, and Vietnam. They have multidisciplinary team, and Icon Cancer Center has seven oncology clinics spread across several private hospitals and one health screening clinic in Singapore. Like they have clinics in Farrer Park Hospital, Mount Elizabeth Medical Center, Gleneagles Medical Center, and different hospitals in Singapore. So আমরা অলরেডি জানি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড না শুধু বাংলাদেশেও খুব অ্যালার্মিং একটা সিচুয়েশনে চলে এসছে। According to the report of International Agency of Research on Cancer, every year আমরা more than 12,000 women are detected with breast cancer. More than 6,000 patient dies from this disease. So already we know যে এই ডিজিজটা আসলে খুব কনসার্ন একটা সাবজেক্ট, স্পেশালি মেয়েদের জন্য। আমরা এই ব্যাপারে ডিসকাস করব, আর আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাদের লাইভ সেশনে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। at the end of this session আমাদের panel of experts will discuss on this topic, answer all your questions. So let me introduce with you the panel of experts. We are extremely honored and privileged with the presence of Dr. Guek, Consultant Medical Oncology, Icon Cancer Center Singapore. Thank you, Doctor, for joining us. Thank you. Thank you. Dr. Lee actually graduated from the National University of Singapore. She completed her medical oncology specialist training in 2013. Her specialty is on women's cancer, breast and gynec cancer, especially focusing on young women with breast cancer and research. She has been awarded the International Fellowship NMRC Research Grant in 2016, focusing on young women with breast cancer and pregnancy-associated breast cancer. Thank you, Doctor. And thank you. We have Dr. Yes, thank you. So we have Dr. Sultana, Oncoplastic breast surgeon. Thank you, Doctor, for joining. She's a doctor from Wali Family Red Crescent Medical College Hospital, Dhaka. She had her, for your information, she had her MBBS from Dhaka Medical College, MRCS from London, and FCPS on surgery. Recently, she is a very prominent face for her talent and beauty. Thank you so much for your generous introduction. And unfortunately, আজকে আমাদের সাথে founder and trustee of BANCAT,
Albab, Mr. Nazmus Albab join করতে পারছেন না, but we are extremely privileged and honored that we have Ms. Mehzabin Firdaus, trustee of Bangladesh Cancer Aid Trust, BANCAT, and she is a professional on communication, social, youth, and women empowerment. Thank you, Apu, for joining us. Pleasure, And I'm pleasure. Farzana Very Wali pleasure. Liza. Thank you. And I'm Farzana Wali Liza, Director, International Medical Information Center, joining with you to discuss on this topic. So, Dr. Lee, how are you? I'm good. It's evening here. Yes. So it seems that all the girls, empowered girls are here. The topic is very much related to women. So any মানে যারা এখন দেখছেন, স্পেশালি ওমেন যারা কোনো কোশ্চেন করতে চাচ্ছেন, ইজিলি আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন, আমাদের ডক্টর আপনাদের কোশ্চেন অ্যান্সার করবে। Especially, I would like to hear from you, Dr. Lee, since you are working, especially focusing on the young women with breast cancer. So I'd like to hear from you. How common is the breast cancer, especially for the South Asian women? And what are the challenges young women with cancer faces, especially for the patient like breast cancer? That's a very relevant question. So I think when we talk about like Southeast Asia, probably the range is quite big. So I think if we talk about how many cases per 100,000 in terms of incidence, I think it can range anywhere from 20 to maybe 70 or 80, depending on the region you're in. Like if I take, for example, in Singapore, actually, we mirror the Western population quite closely. So breast cancer is really on the rise because of, Westernization, following a Western diet, high in fat and all that. So I think we see a rapid rise in breast cancer in Asia. And in Singapore, breast cancer is actually the #1 cancer for us. It makes up about 70% of the female cancers and is the top. And out of which, surprisingly, compared to most of the Southeast Asia country, I think Singapore has one of the highest number of young women with breast cancer. We have maybe up to 17-19% of the ladies diagnosed under 44 years of age with breast cancer. That's quite significant because in US, I think the number is probably about 4 to 7%. But our numbers are probably comparable to, countries that are developed, like, South Korea. They have close to like 20% under 40 years of age, as well as Japan. So we are seeing more and more younger women with breast cancer. And I think it's important because young women, they do have a different set of challenges. I think, Mazabin, you work a lot with the women and children, so you probably can tell us a little bit more about that later. Younger women, when they are diagnosed, we are talking about like less than 40 years of age as young. So when they are diagnosed, they could they could be starting a new family. They may, be just hanging out, having boyfriends, and then next you are telling them that they have cancers. So there's a lot of psychosocial issues they may not be able to accept. And, if they are going to start a family or just gotten married, then they have to think about having kids. And if we give them chemotherapy, then we have to consider, fertility issues, psychosocial adherence. All these are important issues to consider. Yes, exactly. Actually, when any patient is diagnosed with a cancer, especially breast cancer, all these things comes into the mind of the patient first. Even not in for the patient, the family actually is concerned about this. Okay, well, so I'd like to hear from Dr. Afrina. As you are working as you are a breast surgeon, I'd like to hear from you. How important is self-examination, and when one should start doing it? From when? And if any patient finds that it's a lump,
right after immediately should she start thinking or get nervous of this disease? What's your advice for those patients, Okay. please? Thank you so much for the questions. Those are actually very relevant, especially for the countries like ours where we don't have the facilities to go through, the screening process, which is mammogram for breast cancer, especially. We haven't our health facilities covered under any insurance or anything. So people have to pay for their visits, their tests, or their surgeries, whatever you say. So as we are underprivileged country, we don't have the access to the tests everywhere. And another thing is the monetary issue. So self-breast examination, we actually emphasize a lot. Many countries doesn't approve of that because you don't get to get cancers which are very small or in precancerous lesion or very early stage lesions. You cannot get in hand or you cannot find it with the breast examination. But we advocate it a lot because if we consider our economic background, our educational background and everything, and the facilities that are available for, testing and get tested, then we promote the self-breast examination a lot. So I'd like to talk about the self-breast examination in Bangla because I think our most of the audiences are Exactly, please. Bengali speaking people. So Dr. B, sorry about that. So the thing is self-breast examination আসলে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে খুব সহজভাবে বললে নিজের ব্রেস্টটাকে কিভাবে নিজে এক্সামিন করবে বা নিজের স্তন কিভাবে নিজে এক্সামিন করবে। তো যেটা আমি বলছিলাম যেহেতু আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডে চিন্তা করি বা এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে চিন্তা করি বা আমাদের ফ্যাসিলিটিসটা চিন্তা করি যে ওই অ্যাভেলেবিলিটি কোথায় আছে, টেস্টের অ্যাভেলেবিলিটি কোথায় আছে বা সেটা কতটুকু ফিজিবল। তো ওই আমাদের স্ক্রিনিং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা সম্ভব হয় না যেহেতু ম্যামোগ্রাফিক একটা স্ক্রিনিং টেস্টিং প্রসেস, সেটার জন্য মেশিনের দরকার আছে, একটা সাপোর্টিভ স্টাফের দরকার থাকে, মানিটারি একটা ব্যাপার আছে। তো এই জন্য আমরা সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশনটাকে প্রমোট করি এবং সেটা আমরা বলে থাকি যে 20 বছর বয়সের পর থেকে সব মেয়েদেরই উচিত নিজের ব্রেস্ট নিজে এক্সামিন করা, যেটাকে আমরা বলছি সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন। এবং এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি ডক্টর লি অলরেডি মেনশন, দ্যাট ইজ উই আর গেটিং a good number of patients who are in their 30s actually. As she was mentioning that she was getting patients at their 40s, but we are getting patients at around 30s, Most of the patients who just got married or were having babies or breastfeeding their child. So it's a great challenge for us. So আমরা যেটা করি যে 20 বছর বয়সের পর থেকে সবাইকে বলি যে প্রতি মাসে মাসিক শেষ হয়ে যাওয়ার পর একবার করে নিজের ব্রেস্ট এক্সামিন করার জন্য। এটা আসলে খুবই সিম্পল একটা প্রসেস এন্ড ইট ডাজন্ট টেক এনি মানি অর এনিথিং ইনভলভড, জাস্ট একটা প্রপার এক্সামিনেশন প্রসেসটা শেখাটা ইম্পর্টেন্ট। সো যেটা করতে হয় আসলে কয়টা পজিশনে টেস্টটাকে করতে হয়, আর আমরা বলি যে এটা ভালো হয় যদি কেউ শাওয়ার নেওয়ার সময় স্টার্ট করে, কারণ শাওয়ারের সময় আসলে উই টাচ আওয়ার প্রাইভেট পার্টস আ লট, সো উই আর ভেরি কমফোর্টেবল টাচিং আওয়ার প্রাইভেট পার্টস এট দ্যাট টাইম। সো যেটা করতে হয় বিভিন্ন পজিশনে আমরা বলি যে কোমরের দুই পাশে রেখে হাতটা মাথার উপরে নিয়ে যে দেখা যে ব্রেস্টের মধ্যে কেউ কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছে কিনা। এমনও হতে পারে ব্রেস্ট হয়তো একটা আরেকটা চাইতে শেপটা চেঞ্জ হয়ে গেল, সাইজটা চেঞ্জ হয়ে গেল, বা নিপলটা ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে কিনা, চামড়ার মধ্যে কোনো পরিবর্তন কেউ দেখতে পাচ্ছেন কিনা, বা একটা ঘা হয়ে আছে অনেকদিন ধরে যেটা শুকাচ্ছে না, বা অনেকের নিপল আইলো কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ধরনের লিশন হয়ে থাকে বা অনেকের ইচিং থাকে, যেটা হয়তো ডার্মাটোলজিস্টকে দেখাচ্ছে বা স্কিনের ডাক্তারকে দেখাচ্ছে, অনেকদিন ধরে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে বাট ভালো হচ্ছে না, অথবা গলার কাছে বা বগলের কাছে কোনো চাকা দেখতে পাচ্ছেন। সো এনিথিং আনইউজুয়াল, ইট কুড বি আ সাইন অফ ক্যান্সার। তো সেই ক্ষেত্রে এনিথিং আনইউজুয়াল যদি কেউ দেখতে পান ব্রেস্টের মধ্যে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশনে, তাহলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে ওনার উচিত একজন সার্জারি বিশেষজ্ঞের সাথে যতটুকু সম্ভব যোগাযোগ করে সেই জিনিসটা চেক করে নেওয়া। আর আরেকটা কথা যেটা আমি বলছিলাম যে হাউ অফটেন আ পারসন শুড ডু দ্যাট, একটা হচ্ছে 20 বছর বয়সের পর থেকে শুরু করে, এটা আসলে there is no age for cancer actually, যে কোনো বয়সে আসলে ক্যান্সার হতে পারে। তারপর আমরা বলে থাকি যে 50 বছর বয়সের পর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ক্যান্সারের ঝুঁকিটা অনেক বেশি। আর এখন আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ান যে রিজনটা, সেখানে আমরা বলছি যে 40 বছরের পর থেকে বেশি। আর এখন আমরা আমাদের দেশে প্র্যাকটিসিং লাইফে দেখছি যে 30-এর পর থেকে আসলে ইনসিডেন্সটা অনেক বেশি পাচ্ছি। বাট আনফরচুনেট জিনিস হচ্ছে আমরা অত বেশি এখন অত ডাটা কালেক্ট করতে পারছি না। আমরা পার্সোনাল লেভেলে যতটুকু নলেজ আছে বা যতটুকু পাচ্ছি সেটা নিয়ে আমরা আসলে জাজ করছি। যেরকম সিঙ্গাপুরে হয়তো দে হ্যাভ আ ন্যাশনাল ডাটা সিস্টেম ওয়ার দে পুট অল দ্য পেশেন্টস ইনফরমেশন টুগেদার, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ সিস্টেম। সো ইটস আওয়ার ইন্ডিভিজুয়াল নলেজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট উই আর ইউজিং। সো সেই ক্ষেত্রে আসলে 20 বছর বয়সের পর থেকে যতদিন দেয়ার হ্যাজ আ চান্স অফ ক্যান্সার ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য এক্সামিনেশন। আর যখন কেউ পোস্ট ম্যানোপোজাল হয়ে যাচ্ছেন বা যখন কারো মাসিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট মাসিকের ডেট নেই,
তখন আমরা বলি যে সব মাসে একটা দিন ফিক্স করে নিয়ে সেই দিনটাতে প্রতি মাসে যাতে একবার করে তারা সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করেন, এন্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের মতন যে কান্ট্রিগুলো আছে তাদের জন্য আমি বলবো যে কোয়াইট ইফেক্টিভ। অ্যাটলিস্ট কারণটা কি, আমাদের দেশে বেশিরভাগ পেশেন্ট, আমরা বলি যে মোর দেন 80% পেশেন্ট এখনো অ্যাডভান্স স্টেজ ডিজিজ নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, উইচ ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর আস। কারণ যখনই একটা রোগ অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায়, it involves a lot of things, that involves a lot of money and a lot of technical supports and treatment. So we prefer to get the patients at earlier stage. So at least এরকম যদি হয় যে কেউ যখনই চাকা নোটিস করছেন বা আনইউজুয়াল কিছু নোটিস করছেন আমাদের কাছে চলে আসছেন, সো আমরা অ্যাটলিস্ট ওই জিনিসটাকে আসলে ফোকাস করতে চাচ্ছি যে কিছু না হলে যাতে সিমটম দেখলে আমাদের কাছে চলে আসে আর দেরি না করে। আপনার মাইক মিউট করা আপু। This should be very informative to our patients. আমি আরেকটা ব্যাপার একটু আপু আপনার কাছেই জানতে চাইবো, স্পেশালি টু ডক্টর আফরিন, দ্যাট আমাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আসে বা অনেক পেশেন্ট ডক্টরদের কাছেও ইনিশিয়ালি যে খুব রাশ করে যে ব্রেস্টে পেইন হচ্ছে। So is there any connection between breast pain and the breast cancer? Actually that's a very relevant question যদি আমরা আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করে থাকি। কারণ ফর সাম রিজন আমাদের দেশে মানুষের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যখন কোনো কিছু ব্যথা সম্পৃক্ত থাকে বা ব্যথা যুক্ত হয়, দেন দে গেট বদার্ড অর ওয়ারিড, যে তখনই হয়তো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশ্যই সেটার পিছনে অনেক ফ্যাক্টর কাজ করে, আমাদের সেটা তাকে বদার করছে, সে হয়তো যেতে চায় না অনেক কারণেই। সো যেটা এই ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়, আমাদের কাছে যারা পেশেন্টে আসেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেসব ব্রেস্টের পেশেন্ট পাই বেশিরভাগই থাকে ব্রেস্ট পেইন বা ম্যাস্টালজিয়া আমাদের কাছে আসে। বাট একটা বিষয় কি, ম্যাস্টালজিয়ার সাথে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের রেলেভেন্সি খুব কম। ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু খুব কম পার্সেন্টেজ ক্ষেত্রে ব্যথা হতে পারে, আমরা বলি ম্যাক্সিমাম 5%, যদিও সেটা খুব অ্যাডভান্স স্টেজে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ওই নির্দিষ্ট স্থানেই তার ব্যথা হয়। বাট আমরা যে পেশেন্টগুলো পেয়ে থাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যথার কারণটা কিন্তু ক্যান্সার হয় না। ক্যান্সারের যে উপসর্গগুলো আমি বলেছি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কমন উপসর্গ হচ্ছে ব্রেস্টের মধ্যে যদি কোনো চাকা থাকে, এবং সেই চাকাটা আসলে যেরকম হয় এগুলো সাধারণত ব্যথাবিহীন হয় এবং যেটা খুব দ্রুত আকারে বেড়ে যায়। এই ধরনের যদি কোনো সিমটম থাকে তখন সেগুলো আমরা বলি যে মোর সাসপিশিয়াস অফ বিং আ ক্যান্সার রিলেশন। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ব্যথাটা আমরা কখনো এটা প্রাইম একটা উপসর্গ বা সিমটম হিসেবে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য চিন্তা করি না। এটা সাধারণত অন্যান্য যেসব রোগ থাকে আমাদের দেশে সবচেয়ে কমন হচ্ছে যদি ফাইব্রোসিস্টিক চেঞ্জেস যেটা সেটার জন্য হতে পারে, অথবা কারো ল্যাকটেটিং মাদার বা বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছেন সেরকম যদি তার ব্রেস্টে ইনফেকশন হয়, অথবা পুজ জমে আছে, অথবা অনেক সময় সিস্ট থাকলে, তো বিভিন্ন কারণে এরকম ব্যথা হতে পারে, সেটা ক্যান্সারের সাথে রেলেভেন্ট আসলে খুবই কম হয়ে থাকে। Okay, thank you. Wonderful. This should be a very informative to our patients. Dr. Lee, I'd like to hear from you. So let's say someone recently diagnosed with breast cancer, and what should they expect in terms of treatment options from Singapore, if we talk about the advanced treatment management? So if you kindly inform us in details from your center, the Icon Cancer Center, please. Sure. So in ICON, as you mentioned just now, we have about 7 centers. So first of all, I think it's very important that the patient must be comfortable, like with regards to where the patient is being treated, so they basically can choose. I think the first thing that the patient will feel when they are diagnosed with breast cancer is, of course, they will feel very nervous and very scared. I think one thing is that we will need to work out the patient very well before that. So we need to stage the patient and see at what stage the cancer is diagnosed at. Early stage cancers are very treatable. However, of course, the part of staging, I think as our breast surgeon will know and understand very well, there's actually a lot of process involved, including like, scanning. First of all, you need your mammogram, you need your ultrasound. Then to confirm the diagnosis, you need to take a sample of the tissue, which we call biopsy. So we need to establish and confirm the cancer diagnosis. And then the rest of the staging will include a bone scan, ultrasound of the abdomen, chest x-ray. In some cases, if we suspect that it's a higher stage, then we need a PET scan, CT scan to scan the rest of the body. So once we have established a correct stage of the patient, the subtype of the breast cancer, then we can make a recommendation with regards to the cancer treatment.
Usually, breast cancer treatment is a multidisciplinary treatment involvement. So we need to have the surgeon on board. In the early stage, usually the cancer can be totally cured, and we will need to take up the cancer lump is usually the definitive treatment. And the rest of the treatment, actually chemotherapy, hormonal therapy, radiation therapy, those are actually what we call adjuvant treatment to reduce the risk of the recurrence. For stage 4 disease, then even though it can't be completely cured, but of course now for breast cancer, we are talking about very long control. So we are trying to control the pace of the disease, to slow it down, and to increase and improve the quality of life of the patient. So all in all, it really depends on the subtype and the stage of the cancer. Yes, exactly. So we have lots of advanced treatment options. It's not that you are diagnosed with a cancer and you have no hope. There is always a hope. Definitely. So definitely, yes. Wonderful. So আমি একটু বেহেজাবিন আপুর কাছে একটু যেতে চাচ্ছি। আপু, আপনি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করেন, আপনি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আছেন, আপনার ফ্যামিলি থেকেও কিছু এক্সপেরিয়েন্সেস আছে ক্যান্সার ডিজিজ নিয়ে। আমি এই মুহূর্তে আপনার কাছে ওই ব্যাপারটা নিয়ে জানতে চাবো। পরে আমি আপনার এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আপনার অ্যাক্টিভিটিস কি ব্যাংকেটের অ্যাজ এ পার্ট অফ ব্যাংকেট, সেটা নিয়েও আমি আপনার সাথে একটু ডিসকাস করবো। ফার্স্ট অফ অল আপনি একটু যদি বলেন আপনার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সটা। Yeah, thank you so much for the question, and I'm very privileged to share the screen with this eminent doctors from national and international level. Thank you, Farzana Appa. I'll try to speak in both in Bangla and English. Sorry, Ms. Lee, about this thing. Actually, here I am the non-technical person. Three doctors are here. So as a non-technical person, I want to highlight some of the very general issues that we usually actually come across in day-to-day life. That's very basic things. I think if we look into these issues seriously and if we act on these issues, then most of the 80% cancer issues can be resolved. But unfortunately, we are yet to be there. So first and foremost, the most important part is the lack of awareness we have. As a developing, underdeveloped country, we are marginalized country. So the problem we have, be it marginalized people or privileged people like us, we are always in a denial of not having the fact that we can be a cancer, cells can be there, or we can be a cancer patients. Because most of the time, আমরা মেনে নিতে পারি না যে আমাদের ক্যান্সার হতে পারে। And কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি এটা আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটা যদি আমাদের থাকে, if we have this kind of awareness, অনেক প্রিভেন্টিভ মেজারের মাধ্যমে কিন্তু এগুলোকে আসলে স্ট্রাইক আউট করা যায়। বাট আনফরচুনেটলি এটা এখনো নেই আমাদের মধ্যে। আমাদের মা বাবা, ইয়াং জেনারেশনস লাইক আস, যারা আমরা মিড 30s এ আছি, বা বিয়ের পর পরে যারা উমেনরা আছে, the simple tips that's shared by Dr. Afrin, it is very simple. We have been hearing that, but I'm not sure how many of us are practicing these things regularly. So this is very important for us as a women to practice the way we take care of our kids, the way we take care of our families, the way we take care of the things we love. It's important to love ourselves, and to important to look back to our body, talk to our body, and listen to the body if there's anything that's not in regular or not in place. So as a general person, I have in my family, it's like I am a passive survivor. So I have been so many, my close, my parents, my one of my aunt has been she has been cured by breast cancer, but unfortunately it's revoked, and she died back in 2011. So I have seen the transitions, I have gone through these phases. It's like I was young then, I was 24, 25 then. So it was very difficult being in a privileged family. I have seen that this, if it is been measured or preventive measures has been taken, this could have been actually solved. But unfortunately, we couldn't see that coming. So it's my, as a trustee of BANCAT, it's my mission and my goals is to actually aware people as much as possible as a woman, because breast cancer is one of the, I think the third
highest number of cancer that has been going all through globally. And the good part is it's curable, not as dangerous as other cancers. I'm sure all of this, you are expert on this. I'm not going to the data, but it's important we understand and we actually admit and we go for the awareness stage and we go for the preventive measures as much as possible. And as a privileged community, we should actually preach the marginalized people to talk about and share these things as much as possible. That's my Exactly. I'd like to add something with Mazhabin Yes. actually. What she's pointing out, it's very important if we think about our countries, like where we are underprivileged. So the thing is, it's not about only education or anything. You know, you need to be conscious. You need to be very সচেতন আমরা যেটাকে বলি সচেতন হওয়াটা খুব বেশি important, and the Yes, individual yes. person cannot only do that, especially in our society what we face when a woman get affected with any health issues, any kind of health issues, to keep herself aside and take care of her family, of her husband, of her children, mother or father or any other family member except her. So where it goes, when she's unwell, no one is taking care of her and she get affected, ultimately the whole family get affected, because in our society the family depends on the female members for taking care of things. So where we are lacking is the lack of consciousness, not only among the women but also the whole society people, like as a partner what the husband is doing, or as a guardian what our parents are doing, or as a friend what we're doing, especially the male person, because we are male dominating society and our females are dependent on so many things on male, especially when it comes to the health issues, because it involves the money, it involves a situation where you need to go to a doctor or check yourself. So it's very important যে আমরা এই জিনিসটা বোঝাই যে ছেলেদের কন্ট্রিবিউশনটা আমার মনে হয় তাদের বোঝাটা, তাদের কন্ট্রিবিউশনটা এবং তাদের হেল্পটা এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। As she was saying about the privilege as well, that's also important. সেখানে একটা পয়েন্ট আছে, আমার কাছে এরকম পেশেন্টও আছে who is a doctor herself, but she ignored her health issues and she had advanced breast cancer. I have patients like that, which is very unfortunate. So it's just the social taboos, you know, that hold us back to talk about this. Being a doctor, she couldn't talk about it with her partner or with her children. So it's very important and it's high time that we talk about it. We go out of our social taboos and we help each other to talk about it, especially the male partners, especially our male partners in anywhere, as a friend, as a husband, as a brother, as a father, whatever is. It's very important. That is the actually point আমি মেহজাবিন আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, যে আমরা আসলে প্রত্যেক বছর হয়তো আমরা হাজবেন্ডের হেলথ বা বাচ্চাদের হেলথের একটা চেক আপ নিয়ে ডিসকাস করি বা চিন্তা করি, বা হোয়াট অ্যাবাউট আস যারা আমরা সারাদিন বাসায় ফ্যামিলির জন্য করছি। তো এই ব্যাপারে আপু একটু কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। Now, thank you, Dr. Afrina. I was coming to that point as well, as you have mentioned already. Actually, as a society, as a ecosystem, as a it's very important. আমাদের family member, not only the husband, যারা not married না, তাদের বাসায় যারা আছে এবং যারা আমাদের ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদেরকে আসলে একই ইকুয়ালি রেসপন্সিবল হতে হয়। যেমন দেখা যায় যে কোনো একটা মার কোনো একটা ইস্যু হলে মা বলে আচ্ছা থাক বাচ্চাটার পরীক্ষার পর যাব, বাচ্চার পরীক্ষা শেষ হলে বলে আচ্ছা থাক ওর অফিসের কাজ এখন বেশি, ঠিক আছে একটু পরে করি, ইট ক্যান ওয়েট, এভরিথিং ক্যান ওয়েট, মানে সবকিছু চলবে, বাট খালি ওই হ্যাঁ মেডিকেল পারপাসটাই ক্যান ওয়েট ফর এজেস, বিকজ আই হ্যাভ সিন মাই মাদার গন থ্রু, বিকজ আই হ্যাভ সিন শি ওয়াজ টেলিং মি যে হ্যাঁ ওর এসএসসি পরীক্ষা শেষ হোক, আচ্ছা তারপর ছেলেটার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হোক, এটা বলতে বলতে হ্যাঁ 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 there's always something, and because আমি as a passive survivor I blame myself, I didn't push her much to go and do it immediately. যদি I wouldn't have done it, আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমি সহ, তাহলে হয়তো বা 2-3 years জিনিসটা ম্যাচিউর হতো না, it would have been diagnosed way earlier, can be cured as well maybe. But that is why as a sufferer I want to actually emphasize on the fact যে the early the better. যখনই কোনো কিছু মনে হয় যে নট গোয়িং দ্য ওয়ে ইট শুড গো উইমেনদের ক্ষেত্রে, তাহলে ইমিডিয়েটলি তাদের আসলে কনসাল্ট করা উচিত, ডক্টরের কাছে কথা বলা উচিত ফ্যামিলির সাথে, কারোর জন্য ওয়েট না করে আসলে চলে যাওয়া উচিত। কারণ ফ্যামিলির কোনো ক্রাইসিসে মারা যেভাবে কারোর জন্য ওয়েট না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওই ইকুয়াল কন্ট্রিবিউশনটাই থাকতে হবে। কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ফ্যামিলি মেম্বাররা যেন ওই ব্যাপারগুলো সবসময় দেখে, অ্যাজ এ ইকোসিস্টেম, অ্যাজ এ সোসাইটি উই ল্যাক দিস সিভিয়ারলি।
সো আমাদের আসলে এই জিনিসটা আসলে কথা বলতে হবে এবং এই জিনিসটাকে অ্যাওয়্যার করতে হবে ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে, যে জিনিসটা যেন এস্টাবলিশ হয় ইভেনচুয়ালি। অ্যাজ আ ব্যানক্যাট আমরাও চাই স্কুল, ইউনিভার্সিটিজ, কর্পোরেটসে যেমন ইন্স্যুরেন্স প্যাকেজ থাকে ফর দ্য এমপ্লয়িজ, হ্যাঁ। সো স্পাউসও এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমপ্লয়িটা করছে, স্পাউসের ইন্স্যুরেন্সটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আনইউটিলাইজ থাকে, করা হয় না। তো এগুলো অর্গানাইজেশন এইচআর এর এই দায়িত্বটা করা উচিত, যে এমপ্লয়িজ এর টেক কেয়ার করা, তার ফ্যামিলি টেক কেয়ার করা, বিকজ ইটস আ মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি। সো ওটা এনশিওর করা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসলে। Exactly. So exactly, this is the fact actually. আমাদের আসলে সোসাইটির সিস্টেমটা এরকম হয়ে গিয়েছে যে আমাদের সব প্রায়োরিটি আমরা আমাদের বাচ্চা ফ্যামিলির জন্য দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে একটা উমেন একটা ফ্যামিলিকে হোল্ড করে থাকে, তার হেলথ নিয়ে আসলে আমরা ততটা কনসার্ন না। এই জন্য আসলে আমাদের এই সেশনটা করা ফর দ্য অডিয়েন্সেস, যাতে অ্যাটলিস্ট যারা দেখছেন, মেল মেম্বার অডিয়েন্সেস অর ফিমেল অর এনিওয়ান ওয়াচিং আস, তাদের এখন আসলে একটু কনসার্ন হওয়া উচিত ফ্যামিলি মেম্বার, এই মাদেরকে নিয়ে, যে বা যারা মেয়েরা আছেন তাদের হেলথ ইস্যুস নিয়ে আর একটু কনসার্ন হওয়া উচিত। Now I would like to hear from Dr. Lee. It's a very silly question. Lots of patients have that concern that can deodorant cause breast cancer? What actually causes breast cancer? Okay, so deodorant do not cause breast cancer because it's externally applied. It doesn't go through the skin. So but we just need to answer that to dispel the myth, right? So what can cause breast cancer actually it's a difficult question, it's multifactorial. I mean, we need to look at actually what are the risk factors that can potentially, increase the risk of breast cancer. And I think the good news is that we can do something, to reduce the risk. So when we talk about risk of breast cancer, we can divide it into modifiable or non-modifiable risks. And when we talk about non-modifiable risk, it's something that we can't do anything about, like aging. All of us are aging and we can't do anything about it. Being female, in some cases, if the patient has early menstruation, early start, or a late end of menopause, where the body undergo more cycles of menstruation, being exposed to the female hormone. So this is something we probably can't control very much. So all this increases the risk. How about things that we can do something actively? And I advocate this a lot to my patients. In addition to advocating breast self-examination, like when you say that you advocate that a lot in your country, even in Singapore, I advocate that to my patient, because like what you say, it does increase breast self-awareness, so that if the patient discovers something, they can come in as soon as possible. And early detection really means cure. So coming back to the risk factors that we can do something about: keeping a healthy lifestyle, maintaining a normal weight, so a good best body mass index, doing exercise, because our fat cells produces hormones. So keeping a healthy lifestyle, decreasing alcohol intake, quit smoking, try not to take hormone replacement therapy if possible. So all these are factors that we can help ourselves. We can do something actively. So, for a lot of my survivors, and even for women that I counsel and I see, I end up being, an advocate. I tell them to do, exercise. And some of them even think that I'm like their trainer, I advocate exercise like 5 times a week and 30 minutes. And I walk the talk. I exercise 5 times a week. Yeah, same thing goes for me. The patient asks me, how do you maintain your figure? Like, go for exercise. You cannot just have everything and expect to be lean. You need to control your diet and need to go through the physical exercise as well to maintain the, proper physique for yourself. Yes. Our personal experience, one of our patients was asking a doctor from Singapore, doctor, what should I eat?
Then doctor said that don't eat anything, just exercise. Nothing is going to help you. Just stop eating. So this is the practice of every patient, especially the patients from Bangladesh. We are very much foodie, so it's difficult for us to maintain our health. But that's brutal. If you tell the patient not to have anything, they're not going to listen to you. You have to give them something in their hand so that they can eat. But you can eat with limitations, but do work out, which is very important to maintain the health. Yes, Exactly, just eat a exactly. balanced diet, like Exactly. moderately. You don't eat, right? We all need to survive, and we all have cravings. So eat everything in moderation. That's my take. But exercise, you're right. I totally Since we're agree with talking you because about, I'm a foodie. I understand it's very difficult to avoid foods. So really, you gotta you eat. are But yes, I am. I am a foodie. You can see that, okay. right? So what you need to do, you need to have everything with, as Dr. Lee is saying, it has to be in moderation. That is important. You need to have the control, and you need to do exercise. It's very, very important. So since we're talking about this food intake, so what should be the diet chart for them, or what should be the food intake for the cancer patients, especially who is suffering from breast cancer? Who is this question for? Dr. Lee, are you going to answer that? Or both of you. Dr. You Lee can. can. Dr. Lee first. Dr. Lee first. Okay, sure. You go first. So I mean, you did mention like when they're on treatment or when they're not on treatment. So when they're on treatment, like if they're on chemotherapy, of course, like chemotherapy affects the immunity. So I would tend to ask them to take moderately as well, like just don't take raw stuff. Like, I don't know whether whether sashimi or Japanese food is popular there, but Japanese food is very popular in Singapore. So no raw stuff, no sashimi, even half-boiled egg because there's a risk of getting salmonella infection. So just eat cleanly, fully cooked, clean food for patients on chemotherapy. For patients who are survivors or for people who don't have cancers, so just eat a balanced diet. I think I go according to WHO. Eat plenty of vegetable, grains, and even Mediterranean diet. Lots of olive oil, fish. All these are good. We know that a lot of carbs, complex carbs, a lot of carbs, simple sugar, and meat or processed meat, those are not so good for our diet. So balanced diet is important. Exactly. Totally. Yes. So the thing is, totally I agree with her. It needs to be balanced all the time. I'm gonna speak the rest of the things in Bangla. So the thing is, যারা ডায়েটের ব্যাপারটা যদি আমরা বলি আসলে কয়েকটা স্টেপে আমরা এটা বলি। একটা হচ্ছে ফর প্রিভেন্টিভ মেজার, যে প্রিভেনশনের জন্য কি করা উচিত, আর একটা হচ্ছে যারা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে। আর ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে বিষয়টা যেটা ডক্টর লি অলরেডি ডিসকাস, there are several ways of treating cancer patients, like not only surgery. They have to go through sometimes chemotherapy, sometimes radiotherapy, hormone therapy, immunotherapy. There are different treatment options out there. So we have to keep that in consideration as well. So যখন আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার বলি বা মনে করি যে কোনো একটা কিছু আমরা রোধ করার জন্য কাজ করতে চাচ্ছি, যেহেতু আমরা বারবার বলি যে যেহেতু আমাদের ইকোনমিক কন্ডিশন এরকম না, আমরা বেশি ফোকাস করি প্রিভেনশনের উপর। সো হেলদি ডায়েট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। সবকিছুই আমাদের সুষম খাবার হতে হবে, সবকিছু থাকতে হবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, বাট সেটা একটু ব্যালেন্স যাতে হয়। আমাদের খাবারের স্টাইলটা যেরকম, আমরা কার্ব অনেক বেশি খাই, যেটা আলটিমেটলি কি করে আমাদেরকে মোটা করে দেয়। আর যেটা ডক্টর লি বলছিলেন যে যদি ফ্যাট সেল বেশি থাকে সেখান থেকে হরমোন তৈরি হয় বেশি, এবং যেহেতু ব্রেস্ট ক্যান্সার একটা হরমোন ডিপেন্ডেন্ট টিউমার, যত বেশি হরমোন শরীরে এক্সপোজার হবে তত বেশি তার ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেড়ে যাবে। সো ওই জিনিসটা মাথায় রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যখন খাবার খাচ্ছি, যেহেতু আমাদের কালচারটা এরকম বা আমাদের যে ফুড হ্যাবিট সেটা একটু ডিফারেন্ট, আমরা বেশি ডিপেন্ড করি কার্বোহাইড্রেটের উপর, স্পেশালি ভাত, রুটি, আলু, এই ধরনের যে খাবারগুলো আছে সেগুলোতে একটু রেস্ট্রিকশন থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আওয়ার কার্বোহাইড্রেট ইনটেক, যেটা আমাদের হ্যাবিটটা ওরকম। এবং আরেকটা বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সবুজ শাকসবজি খাওয়া এবং প্রুনস জাতীয় খাবার, নাটস জাতীয় খাবার। এগুলো কিন্তু আমাদের ক্যান্সার প্রিভেনশনে অনেক হেল্প করে, নট অনলি ব্রেস্ট ক্যান্সার, এনি কাইন্ড অফ ক্যান্সার প্রিভেনশন, বিকজ দে আর রিচ ইন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস এন্ড এভরিথিং। They cleanses your body and they help you boost your immunity, which is very important for prevention of any kind of disease. এবং আরেকটা বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে বারবার আমি বলছি, যেটা যেটা আমাদের দেশে প্র্যাকটিসটা খুবই কম, সেটা হচ্ছে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকা। নট অনলি কন্ট্রোলিং দ্য ডায়েট, নট অনলি মানে জাস্ট নিজের শরীরটাকে টর্চার না করে, ইটস বেটার টু হ্যাভ ফুডস
বাট সেটাকে ইউটিলাইজ করাটা বেটার। সো আপনার যেটা করা উচিত যে সপ্তাহে অন্তত 5 দিন আধা ঘন্টা থেকে 45 মিনিট ট্রাই টু ওয়াক। ইটস বেটার টু ডু ওয়াকিং। আর যদি না হয় ইউ ক্যান গো ফর সুইমিং অর এনি কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ ইউ লাইক, বাট এক্সারসাইজ করতে হবে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দিজ আর দ্য প্রিভেন্টিভ মেজার অ্যাকচুয়ালি, যদি আপনি চান যে কোনো ধরনের ক্যান্সার থেকে আপনার বডিটাকে ভালো রাখতে। এবং ট্রিটমেন্টের সময় যদি আমরা বলি, আসলে যখন আমরা সার্জারি করছি সেটার জন্য কোনো স্পেসিফিক আমরা খাবারের ব্যাপারে তেমন কোনো রেস্ট্রিকশন দিই না, বাট যখন পেশেন্ট কেমোথেরাপি বা এই ধরনের থেরাপি নিচ্ছেন তখন কিছু কিছু খাবারের কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে, যেমন শাক, দুধ, এই ধরনের খাবারগুলো কিন্তু খেলে, যেহেতু কেমোথেরাপি যখন দেয় স্পেশালি, তখন সে কেমোথেরাপিটা কাজ করে শরীরে কোষ ধ্বংস করার মাধ্যমে, এবং আমাদের শরীরে খুব দ্রুত কোষ তৈরি হয় এবং শেডিং হয় আমাদের অন্ত্রের মধ্যে, মানে গার্ড থেকে। তো যেহেতু সেখানে কেমোথেরাপি কাজ করে অনেক ক্ষতি করে, ওই সময় পেশেন্টদের ডায়রিয়া, ভমিটিং এগুলো অনেক হয়। তো এই ধরনের খাবারগুলো যদি খায় তখন সেই সময় তাদের ডায়রিয়া টেন্ডেন্সিটা অনেক বেশি হয়। তো এই ধরনের খাবারগুলো কিছুটা রেস্ট্রিকশন থাকে, যে যারা শাক বা দুধ জাতীয় খাবারে অনেকের এই ধরনের প্রবলেম হতে পারে। আনলেস আদার দেন দ্যাট, ডক্টর লি যেটা বলেছেন, আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবারে অনেক প্রেফারেন্স দিই, যেহেতু সেটা ইমিউনিটি বুস্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং স্পেশালি ভিটামিনস, মিনারেলস, এই ধরনের রিচ যে খাবারগুলো আছে সেগুলো যাতে প্রপারলি সবাই খান, সেই জিনিসটা মাথায় রাখাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। ইউ নিড টু বি in a balanced diet, যেখানে you get all the macro and micronutrients as well, so you have the proper immunity in your body. Exactly. Dr. Lee, whenever any patients comes to see doctor from Bangladesh, especially I'm talking about the patients from Bangladesh, they comes to the doctor, the condition is already, the stage is quite advanced. So how is metastatic cancer patient is treated? And recently we're hearing about lot about immune therapy. So how does it work for the breast cancer? If you kindly briefly inform us. So if a patient is diagnosed in a metastatic setting, then we will actually look at like how the patient is. So first of all, I think when the patient is in stage 4, what is important is that we treat the symptom and ensure that the patient has quality of life. I think it's very important that even though you're stage 4, you don't give up. That there's still a lot of treatment for breast cancer, especially in even like this year. There are already a lot of new drugs being approved, especially in the stage 4 or even in the early stage setting. So don't give up. I think mentality is one thing. The emotional support and psychosocial support is also very important. Treatment-wise, a lot of new drugs on the market now. I think immunotherapy has been implicated in a lot of different cancer settings. It doesn't work for all cancer for now. We know that it's very active for like lung cancer, maybe melanoma, kidney cancer, or even head and lung cancer. In the setting of breast cancer, we use it mainly in triple negative breast cancer. There are more results in triple negative breast cancer. So when we talk about stage 4, we don't only look at what stage, we also look at the subtype. Usually the breast cancer are divided into either hormone positive subtype, HER2 positive, or triple negative breast cancer. So if they happen to have triple negative breast cancer, then we can evaluate and see whether immunotherapy is suitable for them. In the HER2 breast cancer subtype, like I mentioned just now, there are actually at least 2 drugs which are already approved this year for use for HER2 treatment, for stage 4 HER2 treatment. For hormone positive breast cancer, actually we have come a long way for the past few years, because we have the development of a CDK4/6 inhibitor, which is currently the first line for hormone positive breast cancer. So if we break it down into different subtype of breast cancer, there are actually a growing body of new drugs available. I think most importantly, we look at the patient first. If the breast mass is quite big, even if it's bleeding or the patient has pain, then we may even consider local therapy like radiation therapy or even surgical therapy, depending on how they are and their condition and what is their main symptom. And we always try to target the symptom first, and then consider prolonged treatment to maintain quality of life, as well as to prolong delay their progression and to prolong their life.
Okay. Yeah, definitely. ডক্টর আফরিন, বাংলাদেশেও তো এখন যে ব্রেস্টের ট্রিটমেন্ট গুলো আসছে, অনেক অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট গুলো আছে। আপনিও যদি একটু কাইন্ডলি আমাদের এখানে ইমিউন থেরাপি বা অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিয়ে একটু ডিসকাস করেন, আহ, তাহলে হয়তো একটা হোপ পাবে যারা আন্ডার প্রিভিলেজড এবং মনে করছে যে সব ট্রিটমেন্ট শুধু সিঙ্গাপুরেই আছে, একটু তাদের জন্য অ্যাডভাইস যদি করেন। না আসলে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা কি মানে যদি আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করে বলি, যেটা আমি অলরেডি বলেছি, ব্রেস্ট ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট or any kind of cancer, it has to be multidisciplined and there are many faculties that are involved in treatment of this. So it depends on the availability of all the treatment facilities. যেমন যদি ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা বলি, প্রথমে একদম শুরু থেকেই যদি আমি বলি, একজন সার্জনকে হাতের কাছে পাওয়া। অনেকেই ফার্স্ট যেটা কনফিউজ থাকে যখন কি একজন ব্রেস্টে কোনো চাকা দেখছেন বা কোনো ধরনের সিমটম দেখছেন, কার কাছে যাবেন? অনেকে মনে করেন যে অনকোলজিস্টের কাছে যাবেন, অনেকে গাইনোকোলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন, অনেকে মেডিসিনের ডক্টরের কাছে যাচ্ছেন। সো দেয়ার ইজ, বিকজ ল্যাক অফ কনসিয়াসনেস, বিকজ ল্যাক অফ নলেজ, people are always confused where they should go. So first thing first, if you're having any symptom, you need to go to a surgeon, you need to go see a surgeon first. So first thing সেটা। তারপর যেটা করি আমরা আমরা একটা স্টেজিং করি, স্টেজিং করে দেখি যে রোগটা কোন পর্যায়ে আছে, দেন কামস দ্য ট্রিটমেন্ট। এবং ট্রিটমেন্টে যাওয়ার আগে আসলে আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে, which is very important, that is subtype of the cancer, যেটা অলরেডি ডক্টর লি মেনশন করেছেন। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ক্যান্সার। আমরা স্টেজিং এবং সাবটাইপ করার পর আসলে ডিসাইড করতে পারি যে কোন ট্রিটমেন্টকে আমরা রোগীকে এখন প্রোভাইড করবো। সো খুব সিম্পল করে যদি আমরা বলি, ব্রেস্ট ক্যান্সারটাকে আমরা আসলে 4টা স্টেজে ভাগ করি, 1 2 3 4। সো প্রথম 2টা স্টেজ আমরা বলি এগুলো হচ্ছে আর্লি স্টেজ, এবং 3 4 সেগুলো আমরা বলি যে 3 যেটা সেটা হচ্ছে লোকালি অ্যাডভান্স, এবং 4 যেটা সেটা হচ্ছে একদম মেটাস্টেটিক ডিজিজ যেটা। এবং এই 4টে স্টেজ ছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে প্রি ক্যান্সারাস কন্ডিশন, যেগুলো আমরা স্ক্রিনিং করে ম্যামোগ্রাফিতে আমরা পেতে পারি, যেখানে হয়তো পেশেন্টের কোনো সিমটম নাই কিন্তু স্ক্রিন করে আমরা এটা ডিটেক্ট করতে পারি। সো এই 3টা গ্রুপের পেশেন্ট, মানে যারা প্রি ক্যান্সারাস, মানে স্টেজ 0 1 2, এই 3টে স্টেজের পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসেন, আমরা যখন স্টেজিং করি এবং তার সাবটাইপটা বের করি, তাদেরকে আমরা সাধারণত সবার আগে সার্জারিটা অফার করি। এবং সেই সার্জারির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মানুষের আসলে যে ভয়টা সবচেয়ে বেশি থাকে, যেহেতু ব্রেস্ট একটা এক্সটার্নাল অর্গান, মানুষ দেখতে পায়, এবং সেখানে সবচেয়ে বড় যে ট্রমাটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যখন কেউ চিন্তা করছেন তাকে ব্রেস্টটা ফেলে দিতে হবে, স্পেশালি ফর দ্য ইয়াঙ্গার গার্লস, যেহেতু আমি বলছি এখন আমাদের দেশে ইয়াং মেয়েরা অনেক বেশি এফেক্টেড হচ্ছে। ইটস আ ভেরি বিগ ট্রমা, নট অনলি ফর ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, সাইকোলজিক্যালি এবং সাইকোসোশাল সার্কামস্টেন্স যদি আমরা বলি, অনেকের হাজবেন্ডের সাথে প্রবলেম হয়, ফ্যামিলির সাথে প্রবলেম হয়। সো ইটস আ ভেরি বিগ ডিল। এই ভয়ে কিন্তু অনেকে আসে না, যে আসলেই ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার অপারেশনের কথা বলবে, আমার ব্রেস্টটা ফেলে দেবে। সো ইফ দ্য পেশেন্ট কামস ইন দিস 3 স্টেজ, এই 0 1 2, তখন আমরা অপারেশন করি। এবং সেই অপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা সুযোগ, দুটো ভালো জিনিস থাকে। একটা হচ্ছে তার কিওর রেট খুবই ভালো থাকে, যদি একদম শুরুর দিকে আসে আমরা তো বলি তো অলমোস্ট কিউরেবল। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ, আমরা ব্রেস্টটাকে রেখে আমরা ক্যান্সার সার্জারি করতে পারি, যেটাকে আমরা বলছি ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি। সো এখানে পেশেন্ট আসলে বেশ কিছু বেনিফিট পায়। কিন্তু একটা হচ্ছে যখন আর্লি স্টেজ একটা ক্যান্সার আছে, তার কিওর হওয়ার সম্ভাবনা যেরকম বেড়ে যাচ্ছে, সেরকম আমরা চাইলে তার কসমেটিক অ্যাপিয়ারেন্সটাকে মেনটেন করতে পারছি এবং পেশেন্টের ক্যান্সারটাকে কিওর করে দিতে পারছি। এবং এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টের খরচটাও অনেক কমে যায়। আর যখনই পেশেন্ট একটা অ্যাডভান্স স্টেজে আসছে, তখন আমাদের কি করতে হয়, প্রথমে আমরা একটা নিউ অ্যাডজুভেন থেরাপিতে যাই। নিউ অ্যাডজুভেন মানে পেশেন্টটাকে ক্যান্সার সার্জারি উপযোগী করার জন্য আমরা তাকে কিছু কেমোথেরাপি দিই, ক্যান্সার সাইজটাকে ছোট করে নিয়ে আসি, তারপর আমরা সেক্ষেত্রে অপারেশনে যাই। সেক্ষেত্রে সেটা অনেক সময় আমরা কনজারভেটিভ করতে পারি, মানে ব্রেস্টটাকে রেখে করতে পারি, অনেক সময় আমাদের ব্রেস্টটাকে কেটে ফেলতে হয়। এটা আসলে ডিপেন্ড করছে পেশেন্টের ক্যান্সারটা মেইনলি কোন স্টেজে আছে এবং তার সাব টাইপটা কিরকম সেটার উপরে। সো এখন যে পয়েন্টটা আসলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের দেশে আসলে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থাটা কিরকম, ইজ ইট কম্পারেবল উইথ দ্য আদার কান্ট্রিজ অর নট? সো ইফ আই সে দ্যাট ওয়ে, দ্য থিং ইজ, আমরা যদি আমাদের কনটেক্সটে চিন্তা করি, আমাদের অ্যাভেলেবল যে ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে সেগুলোর কনটেক্সটে চিন্তা করি, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফ্যাসিলিটিস অবশ্যই ট্রিটমেন্ট আমরা যেটা প্রোভাইড করছি সেটা কম্পারেবল টু আদার কান্ট্রিজ। You can even say যে ইউকে বলি আমরা, ইউকে বেস গাইডলাইন দিয়ে কিন্তু আমাদের পেশেন্টদের ট্রিট করছি। বাট প্রবলেম যেটা হয়, সিঙ্গাপুরের যেটা সুবিধা, ওদের হয়তো ওয়ান স্টপ সেন্টার অনেক বেশি, ওদের হয়তো সবকিছু হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছে খুব বেশি। কিন্তু আমাদের এখানে মেইন প্রবলেমটা আমরা যেটা ফিক্স করি, আমাদের ট্রিটমেন্ট দিতে প্রবলেম হয় না, কিন্তু আমাদের টোটাল সিস্টেমটা একটু ম্যাচড আপ। যেমন হয়তো প্রথমে একজন সার্জনের কাছে আসছে, আমার কাছে যখন আসছে, আমি যখন একটা বায়োপসি করছি, আমার একই হাসপাতালে হয়তো সে বায়োপসির সব রিপোর্ট পাওয়ার সুযোগ নেই, হয়তো সেটা আমার রিসেপ্টর স্টাডি করার জন্য আরেকটা জায়গায় পাঠাতে হচ্ছে। এরপর যখন আমি পেশেন্টকে কেমোথেরাপি দিচ্ছি, হয়তো আমার হাসপাতালে সে অনকোলজি
যে ফ্যাসিলিটিস গুলো সেগুলো অ্যাভেলেবল, তখন আমাকে পেশেন্টকে অন্য জায়গায় পাঠাতে হচ্ছে। অথবা আমি যদি রেডিওথেরাপির কথা চিন্তা করি, রেডিওথেরাপি সব জায়গায় অ্যাভেলেবল না, আমাকে পেশেন্টকে অন্য একটা জায়গায় পাঠাতে হচ্ছে। So this is the main problem that we are having. First thing is we don't have the availability of all the facilities that is needed for the treatment. And another thing is it is not organized properly. It's not under one roof everywhere. সো এই জিনিসগুলো আসলে আমরা মেইন প্রবলেম যেটা এখানে ফেস করি। বাট যদি আমরা ফ্যাসিলিটিস এর কথা বলি, সেগুলো আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল আছে আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমরা মডার্ন ট্রিটমেন্ট বলতে যেগুলো বুঝি সবকিছুই, যে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি ক্ষেত্রে যদি বলি সেটাও আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। উনি যেসব ট্রিটমেন্টের কথা বলছেন, আমরা যেসব কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগ দিই, ইনফ্যাক্ট আপনারা জানেন অলরেডি আমাদের এখান থেকে কিন্তু ক্যান্সার ড্রাগ বা কেমোথেরাপি ড্রাগ বাইরে আমরা এক্সপোর্ট করছি। সো ইউ নো উই হ্যাভ দোজ থিংস উইথ আস, বাট আমাদের জিনিসটা সেটার ডিসপোজালটা ইটস নট ইন আ প্রপার ওয়ে, and the total treatment facility that is not systematic. That is the main problem. Yeah, exactly, that is the problem facing maximum of our patients, this problem, because I know that Dr. Lee is working for Fair Park Hospital, and I know that this hospital is especially best for their chemo, radiation, and the onco treatment. Especially they are very good, and all the treatments, departments, facilities you will get from the one hospital. It's not that Right. patient running here and there. That's why maybe sometimes patients feels comfortable with these hospitals and comparing with our treatment. But we know we have all the facilities, but just we need the coordination. Yes, I agree on that point, because you know, it's health services, it's a system. It has to be a service that involves a proper system to get the proper facilities and treatment. So of course people get comfortable when they get it under one roof with all the specialty together. They feel more confident, and I think they are more satisfied with the service at that time. But যখন আমাদের দেশের কথা আমরা চিন্তা করি, যখন they go to places, one place to another, they face many problems getting the treatment done, then they sometimes they lose the confidence, you know, that হ্যাঁ আমাকে এখান থেকে এখানে ঘোরাচ্ছে, ওখানে পাঠাচ্ছে, কেন সবকিছু একসাথে নাই। This works in the back of their mind. So of course that works somewhere. That's why many people prefer to go abroad and take the treatment. There is nothing wrong with it, but the thing is we have all the treatment facilities available in Bangladesh as well. Exactly. Ektu ami aro question nibo. We'll take some questions from the audiences, but by this time আমি একটু মেহজাবিন আপুর কাছে জানতে চাইবো যে আপু, এই যে কোভিড সিচুয়েশনে আপনারা আসলে ব্যাংকের থেকে কিভাবে এই আন্ডার প্রিভিলেজ যে পেশেন্টরা আছে তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, একটু অল্প যদি আমাদেরকে ইনফরমেশন দেন। Yes, sure. Actually, এই পুরা COVID situation টা the world has taken apart down. So first and foremost, March যখন lockdown start হলো, most of the patients actually আস্তে আস্তে they went back to their places, home villages আর কি। তারপর রোজার সময় we ran through a food program for the patients' families because they are marginalized. So we ran a big program, donation program, and we made sure our patients' families are well equipped with food at least during Ramadan. So after Ramadan, when they started to coming back to Dhaka, it's very challenging for them to accommodate in the hospitals because hospitals are over-occupied with COVID situations. So what we make sure that patients we have now, that those who are critical, they need to have the treatment immediately. We actually call them to Dhaka, and we have assigned hospitals, Asania Mission, Dhaka Medical Hospital, PG hospitals, and we have doctors there. We have agreements with them. So we have regular contact. So we make sure our patients are well treated there. And because, you know, cancer is a regular treatment. It's a chemo thing. After chemo, there is a checkup, there's a radiotherapy. It has to be regularly in a treatment. So we make sure they are treated well in talks with doctors and everything. So our correspondents, our staffs, those who are in BANCAT payroll as well as voluntarily working, our core job to make sure the patients we have now are being treated well during this crisis time. Thank you. So thank you, Apu. And we are extremely honored that we are working for BANCAT, and because BANCAT is especially working for the social cause. And it's Yes. honor for us. It's a mutual feeling. Just একটা কথা বলি শেষ করব, লাস্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা বারবার আমরা কথা হচ্ছিলাম, ওয়ান্স একবার যখন অ্যাওয়ারনেস এর পরও যখন রোগটা ফ্যামিলিতে চলে আসে, তখন ওই একটা যে ঝামেলাটা হয় যে আমরা উই আর এট ফিক্স পারপ্লেক্স থাকে, একটা হচ্ছে যে এত শক দ্য ক্যান্সার হ্যাজ
hit it to the family. Then second where to go, key information, কোন doctor relevant. So as a BANCAT trustee, we want to try to build up with IMIC and other partners, try to build up this ecosystem well, so that patients যেটা marginalized হোক, privileged হোক, information গুলো feed in যেন আমরা properly করতে পারি। So আমরা সামনের টাইমগুলোতে এই কাজগুলো আরো smoothen up করব ইনশাআল্লাহ। Inshallah we will. So I have a question from the patient, audiences. One question came that is there any link between hormone replacement therapy and breast cancer? Dr. Lee. So yes, there is a link between hormone replacement therapy and breast cancer. Recently, even like last year, there was just a newest publication, a meta-analysis that showed that there is in fact a link between hormone replacement therapy and breast cancer. And the longer you are on the hormone replacement therapy, actually increases the risk of breast cancer. So I think the message will be, if it's possible, if you can, try to weigh the risk versus benefit of, the menopause symptom versus going on a hormone replacement therapy. And even if, and also if possible, consider, natural means like maybe even soil or some herbs or supplements to help with the menopausal symptoms. And if really it doesn't help, if you try it and it doesn't help, then you may want to consider that as a last resort, because we know that the link is there. It increases the risk of breast cancer, and the risk can actually persist even after 10 years of stopping the hormone replacement therapy. Thank you so much. So lastly, we're not taking more questions because we are running out of time. Already we discussed lots of things. So at the end, last of this session, I'd like to hear from you what should be the advice and hope for our patients and audiences from Dr. Lee, and then we'll hear from Dr. Afrina and Ms. Abhinapa. So I think, one thing I come across with patients newly diagnosed with cancer is that they really go into despair and they can get very confused. I think the way I see my practice is that, I have all the knowledge and I want to help them to navigate through this period of confusion. I think one thing that you talk about, like what the situation in your country is that, the patients have the patients may be getting care at different centers, and they may lose confidence because they have to go to different places. I think even in Singapore, even though, like Farrer Park or Gleneagles or Mount Alvernia, in each centers we have, all these different facilities available. We try to make things like neat and tight and plan out a good plan for the patient. I think we are still trying, all the time to improve our care model. So I say that because, recently we have developed a specialized program for our patients, and it is a young women cancer program. So this is like taking the care one step further, because we are coordinating a one-stop program for the patients, especially when they are newly diagnosed. They get very confused, young patients, newly diagnosed, they have tons of things to think about. So, we come in with a program where we guide them through, from diagnosis through to treatment and then to survivorship. And if they have issues with like fertility, we will then coordinate the care for them and, introduce them to gynecologists or fertility experts, so that, they have a plan. I think for patients, when they are newly diagnosed, they get very confused. So I think it's important that, we plan out everything for them so that they get less confused when we can tell them at each step what to do. I think that contributes to holistic treatment, and that's very important for the patient. And don't give up hope, because, breast cancer, I would say, with all the new treatments available, we are hoping to treat breast cancer as a chronic treatment. Even, like high blood pressure, high cholesterol, you take a pill every day, and then you can survive for 10, 20 years. That's what we are aiming for. So don't give up hope.
Exactly. Dr. Afrin, please, few words, last few words. Yes, I totally agree with Dr. Lee, what she has been telling. Actually, that should be the proper way to treat a cancer patient. That should be a holistic approach involving all the multidisciplinary facilities under one roof. But as I was saying, বাংলাদেশে যেহেতু আমাদের কিছু ল্যাকিংস আছে, তো বাংলাদেশের মানুষের জন্য যেটা আমরা বলতে চাই, যেটা it should be two things যেটা মাথায় রাখা উচিত। প্রথম কথা হচ্ছে সচেতন হওয়া, awareness is very very important. I totally agree with Mazmin Apu. There are so many things that can be saved just being সচেতন। শুধু আপনি যদি সচেতন হতে পারেন, আর্লি আমাদের কাছে আসতে পারেন, আমি আগেও বলেছি যেরকম আমরা আপনাকে সার্ভাইভ করাতে পারবো, সেরকম আপনাকে আমরা একটা ভালো বেটার কোয়ালিটি অফ লাইফ দিতে পারবো, যেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং সেটা যে শুধু আপনাকে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স ইমপ্রুভমেন্টে হেল্প করবে তা না, সাথে আপনার সোশ্যাল এবং আপনার যে ফ্যামিলি লাইফ আছে সেটাকেও হেল্প করবে। এবং আরেকটা বিষয় যেটা আর্লি স্টেজে যখন আসছে অথবা অ্যাডভান্স স্টেজ যেটাই হোক, সবকিছু ট্রিটমেন্ট কিন্তু আমাদের দেশে আছে। ইউ জাস্ট নিড টু বি পেশেন্ট, কনফিডেন্ট থাকতে হবে। এবং আমার মনে হয় যে চিকিৎসার একটা বড় অংশ যার চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর একটা ভরসা রাখা, যেহেতু আমাদের দেশের সব মানুষের পক্ষে হয়তো বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব না এবং এটা আসলে ফিজিবল অপশনও না, সেক্ষেত্রে অতটুকু কনফিডেন্স থাকতে হবে যে আমরা যে চিকিৎসাটা দিচ্ছি আমরা সেটা খুব কনফিডেন্টলি বলছি যে আমরা একটা গুড স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি। যেটা মাঝখানে আপনি বলছিল যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গার কথা উনি মেনশন করেছেন, যেমন আসেনি মিশন বলি বা বিএসএম বলি, ক্যান্সার হাসপাতাল বলি, ঢাকা মেডিকেল বলি, আমরা প্রতিদিন শত শত হাজার হাজার রোগী ট্রিট করছি, দে আর গেটিং কিওর্ড। সো ওই জিনিসটা আসলে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আমাদের লিমিটেড ফ্যাসিলিটিস নিয়ে খুব ভালো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। সো যেটা করতে হবে যে আপনাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে, আমাদের সাথে থেকে বিশ্বাস রেখে ট্রিটমেন্টটা নিতে হবে, উইল বি ফাইন ইনশাআল্লাহ। I think Farzana Apu freeze হয়ে গেছে। I think Mazmin Apu, you can say your part. Yes. So thank you so much for this today's session. It's very inspiring. As a non-technical person, once again, আমাদের BANCAT এর একটা program আছে signature মা বাঁচাও দেশ বাঁচাও. If you can save mothers, you can save the nation. So আমার এটা মানে earnest request to all the families to take care of their mothers like the way they take care of us. So as long as we can take care of our mothers, we can secure their good health, and thus the nation will be saved. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. Sorry, my line was little interrupting. Thank you, যারা আমাদেরকে দেখছেন আজকে। Thank you. Hopefully আমাদের এই সেশনটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। আমরা নেক্সট আরেকটা সেশন নিয়ে আসবো। By this time, stay safe and take care of your family. And thank you. Thank you all. Yeah, stay safe, everyone. Thank you. Thank you, Dr. Lee, Dr. Afrin. Yeah, same here. We'll be connected soon. Bye. Take care. Bye. Yes. Bye-bye. Bye. Take care. Bye. Bye.